18-year-old Ivy fell pregnant from her boyfriend when she was 16 years old and dropped out of school in 2020. Ivy Tawale, mapuza pakanka school 2020 navizondi mimba nasiya school standard 7. Ndasiya school standard 7 nakhala naye mimba ija paka kufika kujira nabulaso school. Ivy's is a story of very few girls in Malawi's rural areas who do not consider early marriages as a solution after getting pregnant while in adolescence. Nalanga ndinelidia chilanga ndinasiya school 2017 kumapeto kwa chaka ndipo nditasiya school nditakhala pakhomo kudikira kuti nditasiya school for natenga mimba takhala pakhomo makolo anga anagaza zoti ndibwereso ku school poona kuti ndiza zimene nali nazo ine ndipo nachilandira bwino navomereza kubweraso ku school ndipo amene ndinayambiraso school Sunday 8 nandisankhira pa livilivi takhoza bwino mayeso wangawo panopa ndi form 2. Sipiwe, a 20-year-old girl from Mageti village in traditional authority Chantunya in Balaka, every day works to do household chores, but with full of regret, owing to the future which she perhaps temporarily lost in pursuit of the same. Zina langa ndisipira mbula kwa tunduguno baga wanka ndimapuzia wanka usi DSS ndili form 1 nabeziya kuti ndinasiya school ndupanga chisankho kuti ndipeze mwamuna ndimakhala naye koma zitayika yonchija ndimakhala amandichita nkhanza ndimateso kuona kuti atsikana zinzanga kamapita ku school ineyo ndakukhala pakhomo ndimaziona kuti zamanyazi wa ineyo kuti ku secondary ndafika kale ndachita kuti ndikusokera ku secondary kaphunziraso mama waso koma ndinapeza kuti ndimakhala pakhomo ndinachitenga cha mwayi kuti ndingopanga banja chaningopanga disqualify ndipiteke ku school ndinawuza anthu akwathu kuti ne basi banja sinkulifunaso ndifuna ndipangiza school koma nthawi imeneyo nayi ndi mimba ndanandivomereza. When many girls fall pregnant, they always resort to go into early or child marriage and end up being abused and frustrated. Moreover, they lose the excitement to continue with their education, as Esther narrates. Anandipasa mimba komene nazindikira pata miyezi 3 pamene ndiyandikira kuti ndilemberani mayeso ndezinthu ngati zimenezi zinandilephesa kuti ndipitizenso school chifukwa mtima wanga unali ngati wamantha komanso unali ndi manyazi. Ndiye kenako nditakhala makolo anga anandithamangitsa ndipo ndinakakhala kwa mwamuna uja koma kumene kujako ndimakumana ndi ziphinjo zambirimbiri zimene zimandipangitsanso kuti ndibwerere ku school. Luckily, Esther from Mwana village, traditional authority Chantunya in Balaka, is keen to continue her education despite the challenges of getting pregnant and giving birth as a teen. Ndiyeno kufikiza ntakhala bwinobwino makolo anga arandifunsa chiganizo changa ndinawuza kuti ndikhozaso kubweraso school for sinazindikire chimene ndinalani ndimachita sindimadziwa kuti ubwino wake kuti ndikuyipa wake ndi chani koma papa ndinakumana ndi zokhoma zoti banja ngakhale ndi panopa sindimafuna koma kuti nditakhaso pa banja koma ndipitize school kuti tsogolo langa lizakhalira bwino komanso mwana wanga asadzavutike ndi chifukwa chake ndikupitirizabe school kufikira tsiku la lero lino. Indeed, tens of millions of school children worldwide face similar circumstances where 262 million children and youths are not in school at all. At a time when we should be progressing rapidly towards United Nations Sustainable Development Goal, SDG of ensuring inclusive and equitable quality education for all, SDG 4, Malawi is facing a deepening education crisis. True, the country is making strides to ensure every child receives a compulsory education. But millions of children nationwide will never set foot inside a classroom. If the status quo persists, more than half of young people alive in 2030 will not have the skills needed to thrive economically.
Girls face particularly bleak prospects owing to factors like poverty, cultural norms, gender-based violence, and early marriage. Girls Not Brides website says lack of attention to child marriage undermined the achievement of 6 of the 8 Millennium Development Goals between 2000 and 2015. It further says child marriage is a core development and human rights issue, which hinders the achievement of many other development goals. But the SDGs, which define global development priorities between now and 2030, include the elimination of all harmful practices such as child, early and forced marriage, and female genital mutilations, and Goal 5, achieve gender equality and empower all women and girls. However, the cases of Ivy, Lydia, Sipiwe, and Esther are just the tip of the iceberg. There are several other underage girls who are giving birth, particularly in rural areas, and we all know or hear nothing about them. An entrepreneurial group, Fishland Ladies Treasurer, Martha Chikwecha, acknowledges. Martha keeps the purse for young women who have jumped to the front of Mangoche's fishing culture to avoid risky sexual transactions rampant in the area. Now Fishland ladies who ply their fishing business at Msaka Fishing Dock have a boat that guarantees them access to fish, a solar dryer for improved quality, and a steady buyer who packages their catch for sale in supermarkets. From the proceeds of the collective business, some own groceries, saloons, and home-based bakeries, land, decent houses, motorcycles, bicycles, and other vital assets. The personal businesses provide food, education, and basics for their households. Ife asikana tilipo 21 timapanga business yogula ndi kugulisa somba. Gulu lathu linayamba 2018 tinayamba ndi kugula mashare, tinayamba asikana 10. Titaona kuti asikana ambiri ena akanika pitiza school chifukwa cha school fees, ena apotenga mimba ala chichepere, titakhala pasi tinaganiza kuti tingapange bwanja asikana pamene tinayamba kupanga mashare kuti tiyambe gulu losonkha mashare ndi kumaponya mashare. Timaponya pa wiki iliyonse 1000 pomwe share timagula 1000 ngati wina aliyense amaponya ngati 10000. Titayamba gulu chapesa kuti timaponya ndalama kena kuti titakhalanso tinaganiza kuti ndalama sitingapange bwanja tiye tisigulani usipa. Pamene timagula usipa ndi kumagulisa muloko market, Mulimbi, Bembeki, Lilongwe, pamene timachitira yoncho kumapitiriza. While we applaud the spirit of self-reliance displayed by these ladies, we must be ashamed as a people that young children are getting pregnant, bearing children, and getting married as we watch. We must bang our heads in shame that we have relevant laws designed to protect children from any form of abuse or harm, but the same evil things continue happening. Elsewhere, when these laws came into effect, we earned praise because it was envisioned that steps towards ultimate protection of children had been set off. What is happening currently tells the opposite. Why do we really fail to utilize impressive pieces of legislation which we design ourselves to respond to some crisis? Why is it that everything in this country seems to be failing? Who cursed us? Available statistics from World Vision's 2018 Child Rights Barometer for Malawi corroborated UNICEF's findings to show that about 42% of girls get married before age of 18 and 9% below the age of 15. UNICEF further says Malawi's preterm birth rate is at 13% and that the country's rapidly increasing population is putting pressure on the government to scale up social services, including education. Our epic journey takes us to Balaka. Balaka is a district in the southern region of Malawi. It is a district whose economy is based largely on agriculture and transport. The agricultural economy for many years has depended upon cotton, sorghum,
and vegetables, such as tomato, as Balaka is one of the few areas of the country where the climate is favorable for the growth of such crops. However, for over a decade, production has been failing, and the cotton, sorghum, and vegetable industry has been in decline due to, among others, lack of dependable markets and persistent droughts and dry spells that leave households with little or nothing to harvest. The result is abject poverty and chronic starvation among communities. And the pursuit to earn a living in the midst of such grinding poverty is threatening the lives of not only Balaka residents, but Malawians as a whole, especially girl child. Balaka District Social Welfare Department's records show that from October 2021 to March 2022, Balaka recorded 148 child marriages, with 3 being of girls below 14 years. 25 child pregnancies were recorded out of these marriages. Child Protection Group Committee member in Traditional Authority Chantunya in the district, Anne Loide, testifies to the situation. Vuto limambika mwina chifukwa cha umphawi pakumu. Mwina ena chifukwa chotsanzira zinzawo, so akawanzanga panga zakuti nanetso nditsanzire. Koma kwakukulu ambiri chifukwa cha umphawi. Mwina ndipeze thandizo ndipangeza kuti mapeto akatenga mimba zapachiri. Mapeto ake mwina makoloso amakakamiza kuti mwina akakwatira nene nga ine ndizithandiza banja nawo iye. And this will more likely derail not only the learners and the country's actualization of their fullest potential. Certainly, at the rate we are going, no amount of begging for alms across the globe will pull the people of this country out of wretched poverty, much less bring prosperity to the nation. It is manifestly clear the country's systems are not the appropriate vehicles for delivering any meaningful economic development and prosperity at national or household level. And it is the worrisome situation that government and stakeholders need to look into seriously. Our first destination is Majirati village in Traditional Authority Chantunya. We are here due to early childhood pregnancies and marriages that are very common in not only in this area, but Balaka district and surrounding areas due to cultural and gender norms alongside hopeless poverty. This significantly contributes to high rate of school dropout, especially among girls. Such practices are entrenched in harmful cultural and traditional practices, social insecurities, low education levels in rural communities, especially for females, limited capacity of formal child protection structures to prevent and respond to child abuse, limited knowledge on issues of child rights, as well as limited law enforcement on child marriage and teen pregnancy issues. IVA confirms that much as the country is working on disseminating as much information as possible on the use of child marriage to achieve the SDGs, there is still work to be done. Ndwangisa ndiambe chibwezi anzanga amene mageza nawo sana ine chibwezi ndiye ndiposaziwa ndinkasilia ndiye ndikusiya nchijana vizoro ndalenga mimba anzanga ajalibe mimba. That is why the country must drastically increase its spending on education, particularly for the most marginalized communities in the poorest regions. Otherwise, despite its considerable resource endowment, Malawi will continue to barely subsist at the periphery of the global economy and cling to the margins of general world affairs. Mere survival will continue to be a daily struggle for the majority of Malawians afflicted by poverty, resulting in girls succumbing to pressure from some unscrupulous men, as is the case in Balaka. 20-year-old Ephanis from Wana village in the same area and a learner at Riverivi Community Day Secondary School recounts her ordeals of encounter with such men as she recollects her future, which was almost ruined. Nanga ndine Ephanis Thomas, ndinasiya skulu kambaka school fees. Ndinasiya skulu, ndinasiya muchaka cha 2019, ndekenaka ndinapanga chibwezi kupezeka kuti talowa banja.
Mai yanga anafufuza ndalama ya fizi kuti so ndibwerere ku skulu zinapizona kuti basi nazidiraso za chibwezi nkupitirizaso skulu panopa ndayambiraso skulu form 2. We leave Moana village and embark on a 15-kilometer journey to Chimpakati village. It is a short but arduous journey, plowing through steep slopes and rough terrain. Despite the trouble of ascending and descending through sandy roads, paring away overhanging tree branches, the view along the road is breathtaking. The cotton and sorghum fields lining along the roads are difficult to miss. We head specifically to Osman Ganwa's house and we meet Anne, who emphasizes her realization that education is her only hope for her bright future. Jina ndi Anne Ganwa, mapuzira kwa kanka secondary school. Chimene chinandipangisa kuti ndisiye school napeza banja. Chifukwa ya mavuto ena ndiye amene maona pakhomo pa. Ndi panopa naganizaso zokuti bora ndibwerere ku school. Abambo anapita ntchito. Ndi samthandiza kina chilichonse. Ndi naganiza kuti bora ndibwerere ku school. Panopa ndi form 1. Phindu la school ndikuliona bwino ndipo sindingasireso panjira sindipangaso chibwana. Children, being who they are not supposed to give birth because of several reasons. They are, among others, often not physiologically and emotionally ready to handle such responsibilities which come with and after childbirth. Parents or guardians have the major responsibility of protecting their children and must ensure that the children are not exposed to elements that have the possibility of ruining their lives. The community where any child lives also has the responsibility of caring for the child. That is why in the country's cultures, it is said raising a child is a whole village's responsibility. Esther's father, Wida Sam, and that of Annie, Osman Ganwell, understand their rules. Esther Sam ndi mwana wanga amene ali wa nambala 2. Chimene chinachitika iye anali form 2 akuyembekezera kuti alembe mayeso nditamulipirira kale mayeso ndrama ya kumayeso unapezeka una kuti anataya ndidziti anapanga chibwezi akuti ndi munthu wina amene wa mmudzi muno mwamuoza ndiye then anapatsana chani mimba. Atapatsana mimba chinali chinthu chintamva ine mayi wake akundiuza kuti mwana yuru waipitsidwa. Ineyo zinandikhudza mmoyo mwanga poganiza ndi mene mayembekezera kuti mwina mwake ndi ana amene mwina mwake ine sinaphunzire school koma ndina khumbo langa ndokuti ndiphunzitsa nawa olonga khala ali akazi kuti mwina mwake ana akazi kuti masuku ano ndi mene zinthu zovuta kuti akakhala mabanja amakhala kuti mwina mwake amapangidwa chitozo makandazi muna amene ali amasuku ano. Ndi ndidaona ngati kuti ndichabwino kuti anawa aphunzire. Mwana uchi timapanga dongo samadzakhala kuno amachokona kubanja kuja kudzakhala kuno. Ndi pamene tinapita ku sukulu kwamulembetsera anapita ndi mayi yake atapita umene kuja anakamfusa mafuso angapo kuti iwe mene watere muwesu bwerera suku uje ni kwa banja nanga popeza ukamapinda musimo muna sadzikuvutitsa kapena sukumana na Yesu. Ananena kuti ine sindichitaso zimene zichifapa ndatengapo phunziro. Anedi ni mwana wanga amene ndithu taphunzitsa mbuyo musemo kufikira kutansinkhu. Ndipo skulu yake ndithu anayamba bwinobwino. Anaphunzira pasaluza wana standard 1 mpaka na kufika standard 8. Ndiye atafika standard 8 anasankhidwa kupita ku Pakankao CDC paja. Ya ndiye ali nkatikati mophunzira chomwecho panapezeka kuti panali mnyamata amene anapanga nayo ubwezi. Chifukwa ife ngati makolo titaona abe kuti uyuyu tsogolo lake lakhanga tuli mafuna libwerere pambuyo. Palibe kanthu kuti ali ndi mwana. Koma ngati mwana wafika size yakuti akumathano kuyenda yekha tsikanebe pakalomba ine ube abwerere ku skulu. Ndiye pakali pano kuntsika nayo akupiriza skulu ndi form 1
ndi pakali panopa moti panopa akulemba mayeso. The other good news is that some communities increasingly recognize the urgency of addressing the crisis. Ina anga ndi Aneloid, ndachokera kuna Mikumbe village, GVH Chimpakati. Vuto lokwatira wa ana ang'ono linalipo mbuyo mkwakukulu koma pano kubolako chifukwa cha misonkhano imene timapangitsa ife a child protection. Ndi tikuona kuti zikutani zikusinthako chifukwa timakhala tikuyendera mmakomo komanso timakhala tikupanga misonkhano m'midzi yosiyanasiyana. Ndi vuto limene tikuonabe likutani likucheperako alipo inde koma bolako siyana ndipo poyamba makolowa amakhala mbali yoti anaja akwatiwe koma panopo ndi misonkhano imene timapangitsa komanso ndi malamulo amene anakhazikitsa mafumu m'mamidzi amakhala mbali ino yothandizira anaja kuti abwererenso ku sukulu. Moti panopo ana ena ngoti abwerera m'masukulu komanso ena ali ndi ganizo loti so anati kuti kangokhamba atana abwererenso. Giving girls such as Ivy the chance to fulfill their potential is not only the right thing to do, it is also the smart thing to do. An educated society is more peaceful and prosperous one, in which people are more likely to participate in democratic processes. And in today's globalized world, a more peaceful and prosperous society means increased stability and economic growth for all. That is why education belongs to the top of many stakeholders' development agendas.